mobilize and direct urban climate finance for impact. The report actually looks at 3 main enabling elements that influence urban climate finance outcomes. So there are country-specific elements, which include the national level governance and fiscal systems under which cities fall and which determine what they can do in terms of planning, regulation, and finance. Then there's the city level elements, the capacity and remit that cities have for planning and financing expenditures, and their potential for mobilizing or attracting other sources of finance. And then finally, climate-specific elements, which is connecting city-level climate investments with the appropriate climate financing instruments, some of those which were discussed by the fellow panelists. Of course, in countries with weak intergovernmental and fiscal systems, cities often have low capacity and lack autonomy to regulate the built environment, to plan investments, and to manage their municipal finances. And these are particularly areas where support is needed from national governments, development finance institutions, and the broader urban climate financing community. But despite the wide difference in enabling environments within countries and across the world, cities are leveraging their roles both as providers of infrastructure and services, so what they pay for directly, as well as stewards through what they can regulate, plan, and champion, or what they can influence to mobilize investment and improve the quality of urban life. So just to sum up here quickly, current urban climate finance flows and enabling conditions to mobilize greater level own space in private markets and urban households. And thirdly, to strengthen the climate impact of all of these investments by improving urban and capital investment planning systems with green regulation. The fellow panelists have given some great examples about how this is moving forward in the African context, and we're certainly looking forward to learning more as well. Thanks. Thank you, Christina. That is really excellent. We really appreciate that. In terms of the organization of our session, I think Mr. Mbassi has managed to reconnect, so go back to him. I'm sorry. No, it's fine. It's the reality of Zoom period. Yeah. So please, go ahead. Je disais que il y a effectivement deux courses, la course au zéro émission et la course à la résilience. Pour la course au zéro émission, on émet très peu d'émissions. Ce n'est pas notre affaire, en fait. Mais la course à la résilience, c'est absolument notre affaire. Et ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de métrique pour la résilience, pour l'adaptation. Et donc, un des problèmes que nous avons, c'est qu'il faut une métrique qui soit aussi robuste que celle qui a été développée pour l'atténuation. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'on mette au moins 50% des ressources du Fonds vert climat, par exemple, pour l'adaptation. Ce n'est pas le cas actuellement. Peut-être parce qu'on ne sait pas très bien mesurer comment on peut dire qu'on a réussi l'adaptation. Ensuite, il faut qu'on prenne en compte la diversité des situations. Les villes sont très différentes. Quand on prend de méga-villes comme le Caire, Kinshasa, Lagos, Johannesburg, Pretoria, Khartoum ou Nairobi ou Dar es Salaam, ça n'a rien à voir avec les 1500 villes moyennes. Et notre plaidoyer, c'est que tout se joue dans ces 1500 villes moyennes. Parce que ce sont des villes qui ne sont pas enchâssées dans les énergies fossiles. Ce sont des villes où la mobilité ne pose pas de problèmes extrêmement graves. Et ce sont des villes qui ont encore une relation directe avec la nature. Et ce sont donc à partir de ces villes-là que l'Afrique peut inventer une manière plus résiliente de s'insérer dans l'économie. Et je pense que quelque part, cette différenciation entre les grandes villes et les villes moyennes est absolument indispensable. Et nous disons que l'attention qu'on doit prêter aux villes moyennes donne l'espace pour l'Afrique à inventer un modèle de développement plus résilient. Alors, quelle est la situation réelle après le Covid ou durant le Covid?
On sait que 30 millions d'Africains sont retombés dans l'extrême pauvreté en 2020. Et ceci à cause du Covid. On sait que 62% des populations africaines, des villes africaines, vivent dans les quartiers informels, les quartiers de bidonvilles, les quartiers non équipés. Et on sait aussi qu'il faut investir, qu'il faut investir à peu près 80 milliards par an dans les villes pendant les 15 à 20 prochaines années pour qu'on évite la rupture dans les infrastructures. Recording in progress. Interne. Il faut donc qu'il y ait une sorte de transition fiscale et un meilleur partage de la fiscalité entre le niveau national et le niveau local. Et cette transition fiscale veut dire qu'il faut beaucoup mieux connaître la production nationale et la production locale, beaucoup mieux la fiscaliser et beaucoup mieux partager en direction de la population les bénéfices de ce qu'ils cotisent. Donc, la qualité de la dépense locale, la qualité de la dépense nationale est quelque chose qui va être important dans le financement à long terme du développement. Et la troisième fenêtre, c'est la finance climat. La finance climat, il y a trois fenêtres qui sont les fenêtres les plus évidentes. La première, évidemment, la plus ancienne, c'est le Fonds de l'environnement mondial. La deuxième, c'est le Fonds vert climat. Et puis la troisième, c'est le Fonds d'adaptation. Jusqu'à présent, ces fonds ont surtout financé le niveau national. Il y a très peu qui a percolé jusqu'au niveau local. Or, on sait que la plupart des actions, soit d'atténuation, soit d'adaptation, se passent au niveau local. Il y a donc une réflexion à conduire, comment faire pour que les fonds climatiques atteignent le niveau local. Et nous pensons qu'il y a des barrières qu'il faut faire sauter. Par exemple, les barrières pour la planification, l'insuffisante capacité à évaluer les besoins et les priorités, l'insuffisante capacité à porter des projets, y compris les projets d'adaptation, l'insuffisante capacité à planifier le développement et à planifier un développement bas carbone, et avec des infrastructures qui ne soient pas des infrastructures bloquées, stranded assets. Et évidemment, le manque de crédibilité des collectivités territoriales par rapport à l'accès aux finances. Je crois donc qu'il y a un grand effort d'assistance technique à mettre en place et à financer. Demander que l'assistance technique fasse partie d'un prêt, alors même que les gens estiment que quand ils sont en capacity building, ils n'inaugurent rien, c'est retarder le moment où on peut retrouver une trajectoire conforme à RES 0 et à RES pour résilience. Je crois donc qu'il faut qu'on parte vers la recherche de grandes pour l'assistance technique, et de subventions pour l'assistance technique et de subventions pour le renforcement des capacités. Et je terminerai en disant ce que nous faisons. Nous, au CGI Afrique, nous avons fait un énorme effort en direction du Fonds vert climat. Et nous sommes dans un processus d'accréditation où nous pouvons gérer des projets jusqu'à 10 millions de dollars. Donc, grâce à nous, les collectivités territoriales ont maintenant une fenêtre vers le Fonds vert climat. Nous sommes aussi delivery partners, c'est-à-dire partenaires de mise en œuvre des programmes Readiness. Et nous avons un programme Readiness, c'est-à-dire le programme de préparation des collectivités territoriales à définir des projets bancables et accessibles au Fonds vert climat. Nous avons fait un Readiness au Maroc, nous avons fait un Readiness actuellement en Afrique de l'Ouest, en particulier à l'UEMOA. Nous sommes en négociation avec la CEMAC et la CEAC pour faire un Readiness pour l'Afrique centrale. Donc, nous sommes une des portes d'entrée des collectivités territoriales vers les fonds vert climat.
Et nous sommes en train de devenir une entité de mise en œuvre du Fonds vert climat. Nous avons travaillé avec l'Union européenne dans le cadre de la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique au sud du Sahara. Il y a maintenant 200 villes et territoires d'Afrique au sud du Sahara qui sont dans cette convention. Nous espérons qu'elles seront beaucoup plus nombreuses. Cette convention permet aux villes d'avoir des subventions et de l'assistance technique pour faire des plans climat-énergie. Et ensuite, grâce à ces plans climat-énergie, on peut les transformer en projets bancables et accessibles au Fonds vert climat. Nous travaillons avec la Banque africaine de développement, parce que vous savez que la Banque africaine de développement est devenue un NDC Hub, le hub africain des CDN, des contributions définies au niveau national. Et nous sommes donc en train de structurer notre travail avec la Banque africaine de développement pour que là aussi, la voie des villes, l'accès des villes au financement soit assuré. Enfin, nous offrons une énorme plateforme d'échange et de discussion avec l'organisation des sommets Africité. Le prochain sommet Africité se tient à Kisumu du 17 au 21 mai 2022. Et dans le cadre d'Africité se tient toujours une journée du climat. Et cette journée du climat permet à tous ceux qui sont dans l'écosystème du climat d'interagir avec les collectivités territoriales africaines. Donc, je vous invite tous à Africité à Kisumu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mbassi. Thank you very much, Mr. Mbassi. I think this is an excellent presentation. I think we've already got someone in the chat who has asked if it can be shared with all participants. Of course. So thank you for doing the necessary for that. I think it has raised a number of key points that we perhaps can hear about from our other panelists. Just in terms of organization of the rest of our session, because the session was planned to be 1.5 hours. We started about 30 minutes late, so we would finish in about 30 minutes from now. And I would like to hear once again from our two other panelists who have not spoken a second time yet, which are Stefan and Mr. Papassi, sorry. And then we would also take questions from the audience if there are any. And I have a few other follow-up questions before we conclude, and we can hear again also from Mr. Mbassi. So I think for the next question, I would go to Stefan. So we heard from Mr. Mbassi about the fact that very little of the stimulus funds that are being mobilized globally or even at national level are actually being channeled towards cities. And you mentioned the initiatives that you are taking in the FDB to look at the creditworthiness of cities in detail as to how you support these cities to really be able to ideas that have been put forward by other also facilitating public-private partnerships and how this works with the work that you are doing about assessing the ability of African countries to channel climate finance. Thank you, Jean-Pierre. An engineer, then we have a whole army of financiers at the bank, at the financial department. He was a director for financial services. So all this issue of blending and mechanisms. These specialists talk about this. The phase on which we are. Why? I mean, that is a very good question. Cities maybe they're not brought to the attention that a lot of the activities are going to be coming from the cities. A lot of people are talking about the economy. Housing is one. Construction infrastructure is one of them, and that's proven. There's a quand le bâtiment va, tout va.
is a question of we need to relaunch infrastructure. And a lot of economists have actually think that's going to happen. And I'm seeing coming to the bank of the regions of the African Development Bank, we are seeing more and more, and that is going to be not only a political. So cities have a element, but it's not coming out very clearly at the level of the Ministry of Finance. So when they are very tough year, and it's probably even tougher now than it was in 2020. And it seems that a lot of lending won't be able to happen because we've reached unfortunately we won't be able to do a lot of lending. So the old saying is when you have money you spend, when you don't have money you plan. With the cities to get ready when finance are available. In a municipal fund with the help of some donors from the Nordic countries and the UMDF. I think Christina was talking to support cities on the four kind of main issues. One is financial benchmarking, knowledge sharing, improving access to finance, especially from MDBs, and create this like broad CFO network. And that is to us something we can actually practically do while the finances are getting ready. The aim is to get to I mean a lot of people are sitting right now in Cameroon, where operations like the RIAFCO, for example, can then borrow on larger amounts to support cities. And we are not a détaillant. We don't go very good at detail. We have to go wholesale, and then let others do on lending. So that is where we should be. Papa was talking about a lot of the instrument and the mechanism that the Islamic Development Bank is doing. So it's also a question of providing the right instrument at the time, but the channel, the finance. But again, the point is very well taken. Municipalities still don't have a voice that they should have at the level of Ministry of Finance. Back to you, Jean-Paul. Thank you so much, Stéphane. This is some excellent points. Et je vais résumer très rapidement pour dire que je crois qu'il a tout bien dit en français, que quand le bâtiment va bien. Some excellent points. Et je vais résumer très rapidement pour dire que je crois qu'il a tout bien dit en français, que quand le bâtiment va bien, l'avenir, et aussi à mettre en réseau tous ces partenaires et pour s'assurer qu'il y a vraiment cette capacité à investir dans cette résilience au niveau des cités et de faire la liaison avec les sources de financement. Merci beaucoup. I would now like to go to Mr. Frank, excuse me, to Mr. Toots. An apology, Mr. Raf Toots, the Director for Global Solution Division of UN Habitat. And apologies, Mr. Toots, I did not see you on the call before. And we'd love to hear your thoughts in terms of the best practices, in terms of successful initiatives that have overcome financial challenges related to adaptation to the effects of climate change in African cities. And because we are short on time, if you can, in a second, the follow-up question, also look at how do we address the issue of sometimes the narrow focus of nature-based solutions, and how do we make them impactful in the context of cities? Thank you so much, Jean-Paul, and greetings from Nairobi. But let me take a step back and then briefly focus on some of the
specific elements, I believe, to complete this full picture of financing climate change in Africa. Maybe just to recall that the new urban agenda, which was adopted in 2016, had already very specific language on this, and where governments committed to support access to different multilateral funds, and they were naming specific funds. So this is something that received already very specific emphasis 5 years ago, but what does it mean specifically to provide such, considering all the institutional restrictions and all the other obstacles which have been discussed already this afternoon. So I would like to name a few of these suggestions on how to move forward. Of course, it has to do a lot with technical and financial capacity, as Christina and Stefan have already mentioned, and also as the results of the study by the City Climate Finance Leadership Alliance has pointed out, about lack of implementation of good projects because of the lack of proper feasibility, and also that the return of investment of the programs is not guaranteed. So I think we need to look at new practices, new business models, new approaches related to own source revenues and how they can be generated. For instance, in the area of adaptation, an example I would like to give is the improved stormwater management. Is there a potential for such investments to generate revenue? And indeed, in South Africa, there is an example of a solution where own source revenue streams can be generated via stormwater utility fees. And so this is thinking outside the box, looking at possibilities to repay loans on investments in resilient infrastructure. Now, fortunately, there are very good tools available already. We see, for instance, the Covenant of Mayors for Sub-Saharan Africa. They released a manual on finance roadmaps for climate projects, which looks very specifically to good examples of projects, innovation, and we believe this is something that we should look into very, very closely on how to replicate these good practices. One of the things that we sometimes forget is the importance of city planning to bridge the financing gap. It's also a matter there of putting both vertical and horizontal integration of climate action and urban development to bring these together and embedding specifically local climate action into the wider national plans for climate action, something that I think is important. And we try to also promote this through national urban policies, which integrate elements of national adaptation plans as a good mechanism to channel national level climate action to the local level. So we need in some cases a back to basics approach, and we are applying this in our programs in Southeastern Africa, funded by the adaptation tools to help local residents to identify such and to turn them into bankable projects with very, very concrete local results. So I think we should not underestimate this very basic approach to building climate resilience. Now, we need to also, and I think it has been mentioned by some speakers, to connect with local financial institutions. And one of the examples I would like to give is the Rwandan Green Fund for NERWA, from the Green Climate Fund, and focusing on the green significant development of housing and development with a long-term perspective. So these are institutions that can stimulate low-emission urban development. We also have
cities a way to showcase their most promising projects and concepts. And we have examples of cities in Ethiopia, in Kenya, which have already applied, and we are trying to connect these secondary and try to see results out of that. But I would like to conclude with the need for further research. An area that is still developing and will develop over the next decade, I believe. And the 11th to the 15th October, essentially very close now, the Innovate for Cities conference with the Global Covenant of Mayors. And this is something, a conference that looks at different innovations, including also innovations on finance, also working together with the African Development Bank and the World Bank, which have some very, very good sessions planned for this conference very soon this month. So to conclude, I believe effective partnerships is what we have to look at. Cities are and will remain in the front line of the fight against climate change. So let's work together and try to help reduce emissions and adapt to a changing world. Thank you. Thank you so much, Mr. Toots. And I will now go to Mr. Papassi for his final comments with some questions. But juste à résumer en français très rapidement l'intervention de Monsieur Toots, il a résumé l'importance de pouvoir mobiliser les moyens à aller au-delà de surmonter les obstacles pour le financement pour les villes africaines. Il faut investir dans la capacité technique aussi bien que financière. Et cela est possible en partie à travers l'Alliance sur le financement climatique, aussi parmi les villes africaines. Souvent, il n'y a pas d'études de faisabilité qui sont faites au préalable. Et c'est important aussi de regarder le retour sur l'investissement. Et il a cité l'exemple de l'Afrique du Sud où ils ont pu générer des recettes sur un projet d'intervention sur la gestion des eaux usées, des eaux des drains pour permettre une pérennisation en fait de l'intervention. Et il faut partager ces expériences et aussi regarder comment partager ces expériences aussi pour la planification des villes. Et il faut aussi regarder, par exemple, la création de fonds sur le plan national et l'exemple du Rwanda. Le Fonds NERWA a été cité comme un exemple d'une institution qui peut stimuler l'investissement des fonds climatiques sur le plan local et dans des villes. Thank you so much, Mr. Toots. I would go now to Mr. Papassi for a final set of questions. And I would invite anyone, if you would have any final questions that you want to hear from any of the panelists, please place them in the chat and we can take that before concluding. So Mr. Papassi, you gave some very innovative examples of what the Islamic Development Bank is doing, and you spoke also of the importance of the right evaluation frameworks. And if I could perhaps look particularly at one of the elements that you spoke about, which was public-private partnerships, and particularly how we engage the private sector in Africa, recognizing that the private sector also is generally a bit weaker in Africa, but they are at the same time going to be a key solution to invest in towns and cities. And what, from your perspective, is the best way that we can make sure that the private sector is fully on board? So over to you, Mr. Papassi. Thank you, Jean-Paul, for these interesting questions. I think we may go even beyond the thematic of this roundtable. It's a very important questions. And I think if we really need to develop our industry, local industry in Africa, we have really also to put more attention, more focus on the private sector. Now, there are several issues that needs to be really taken into account. For instance, the local private sector, because often when you talk about the private sector, people think about, these big businesses that are from outside. But I think also the local industry, the local private sector needs really to be handheld by sometimes the national government
to give them on those big projects so that they can develop their capacity. They can gain the experience, the expertise in order really to develop themselves also and being able to compete. But if we don't do that, if we don't have this sort of national preference, it will be very difficult for our local private sector to be able to compete. So there is this sort of political will from the national governments to really handhold, to really so that they can compete. The second thing also, I think there is a need to de-risk the environment. When we're talking about some huge infrastructure, there is a need really to de-risk also the involvement of the private sector by doing that, by ensuring, for instance, that in terms of financing, they can participate at the capacity. In terms of the environment, the national government can sort of bring some incentives really to help those local private company to come and be part of those big projects. And I think it's important that we draw lesson on that to really boost first and foremost the local companies before moving to the other companies. Now, generally speaking, I think there is a need also to build a panel. How many countries in Africa have got a national law in PPP? And how many countries have got a national law in PPP which is adopted, which is effective? So you need to develop the institutional setting. You need to develop a conducive environment for these big companies to come in, really to be able to invest. And also by doing the partnership, I think there should be in our legislation, in the procurement rules and so on and so forth, some to put in laws and some incentive for joint ventures between the local companies, the big companies, for this knowledge sharing, for this partnership, for transfer of competency, so that when they do these big projects, afterwards, this local company can get something out of it, not only from a financial point of view, but also from a technical point of view. So in a nutshell, I'm conscious of the time. This is just what I... Thank you so much, Mr. Papassi, for this excellent intervention. Et juste de résumer très rapidement, en ce qui concerne le secteur privé, il faut un appui gouvernemental aussi pour le secteur privé national. On ne doit pas avoir l'investissement venant juste de l'extérieur, mais de vraiment favoriser l'environnement pour un environnement propice pour l'investissement du secteur privé local et national. Il faut regarder les éléments de risque sur l'investissement. Il faut regarder aussi le plan institutionnel et le cadre légal partenariat public-privé national. Pour quelques peut-être nous donner peut-être des... Je crois que j'ai retenu 3 choses. Je vais terminer. Céder à la finance, il faut qu'on ait les bonnes personnes. Tout le monde l'a dit, il faut les bonnes personnes à la bonne place. Nous, à CGLU Afrique, que des cadres supérieurs des collectivités, un réseau des directeurs techniques des villes d'Afrique. Parce que c'est vrai que c'est à ce niveau ce qu'il faut de ce point de vue-là, je pense qu'il faut compléter cette... Parce que pour
ne suffisent pas. Il faut descendre d'un cran pour qu'on sache quel est l'instrument mobilisable et quelle est la fenêtre de cet instrument qui peut être mobilisé. Et on a dit tout à l'heure qu'il y a un tel besoin d'assistance technique, y compris dans le domaine de la planification, que le bon instrument dans ce cas-là, c'est une subvention. Et la bonne fenêtre, c'est une subvention à la ville, et non pas à l'État pour qu'elle donne à la ville. Bon, donc, il faut que le système soit un peu décrit. Et je dirais aussi qu'une des choses qui est extrêmement importante et sur lesquelles on n'a pas réfléchi assez, et j'appelle ça les paquets technologiques. Toutes les villes sont actuellement gérées avec des techniques mises au point pour des villes denses. La plupart des villes africaines sont des villes non denses. Et la question que je pose, c'est à quel horizon pensez-vous que la ville de Kinshasa, qui est à l'extension du Liban, peut avoir un tout à l'égout pour sortir les populations de Kinshasa d'un assez et les universités système, et je crois qu'il y a là une fenêtre de financement qui n'a pas été abordée avec l'attention voulue. La troisième chose sur laquelle je voudrais aussi m'appesantir, c'est sur les mécanismes de livraison de l'argent. Parce qu'une chose est de dire l'argent a été défini, une autre est le décaissement de cet argent. Et beaucoup de collectivités se plaignent que le fait d'avoir eu une subvention ne veut pas dire qu'elle tombe chez eux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près, ces questions de mécanisme de livraison des financements obtenus. Mon dernier point est une interpellation. Pratiquement tout le monde parle comme s'il y avait des conditions à l'accès au financement. Alors que depuis les SDG, les ODD, l'ODD 16 pousse à ce que le partenariat soit au cœur de toutes nos réflexions. Pourquoi est-ce que les banques ne rencontreraient pas, par exemple, les associations de collectivités territoriales pour voir ensemble quelles modalités concrètes on peut faire pour que l'argent quitte les banques pour aller dans des projets, que les collectivités locales se musclent pour devenir des responsables, des partenaires fiables des banques, etc. Pourquoi est-ce que c'est toujours les conditions pour accéder et non pas le partenariat? Merci. Merci beaucoup, M. Mbassi. Thank you so much, Mr. Mbassi. I think that's an excellent summary, and particularly, I think, a key deliverable that we have to create better connectivity between the banks and the local authorities, and why not that these kind of meetings should not be facilitated. And just to summarize the three intervention points that you mentioned, firstly, investing in people and capacity building, secondly, in the right systems and making sure that we have the right technologies, opportunities, and also using the right windows and entry level, meaning at the local level. The delivery is going to be key. So that's the quick summary that I have of these excellent and I would like to first of all also thank the leadership in putting together this event, and particularly for having a roundtable on the subject of climate finance in the critical context of cities. I would like to thank Her Excellency the Minister. Unfortunately, due to issues, she has not been able to connect and deliver remarks, but we have felt very strongly the support and leadership of the government of Cameroon, and we would like to thank them. I would like to express my appreciation once again to the panelists, to Ms. Christina Yang, to Mr. Jean-Pierre Mbassi,
Mr. Stefan Achia, Mr. Papassi, Mr. Raf Tutz. I would like to thank all of you for the comments that you have given, for your leadership, for the excellent takeaways that we have from this meeting. I think despite some of the little bit of the technical issues, the substance of this session has been really dynamic, and I think has given us really good recommendations to take forward as part of cooperation between work with UCLGA, UN Habitat, other parts of the UN system, and working with the development banks, including AFDP and ISDB. Alors, juste de remercier tout le monde, encore une fois, tous les panélistes, gouvernement du Cameroun pour leur leadership et leur appui. Je crois que le fait d'avoir cet événement, c'est une vraie démonstration de l'appui du gouvernement du Cameroun et de tous nos partenaires. Je crois que nous résumons la session actuellement et je vous remercie, je vous souhaite tous une très bonne continuation. Et je voudrais juste vérifier s'il y a quelqu'un de l'ONU Habitat qui voudrait juste résumer la session pour terminer. Merci. So over to UN Habitat in the event that there is a final summary. But thank you so much to everyone. Thank you very much, Mr. Umar Sila, the director of UN Habitat's Africa Regional Office, had asked me to speak on his behalf and to give a summary, but I think that after this very rich discussion, we already have a summary. So I have prepared one and I'm happy to share it in writing, but I'm not going to take more time to do so now because I think we have already had quite some important key points highlighted and there's no need for more. What I would like to do, however, is just to finally express our gratitude to our skilled moderator, Mr. Jean-Paul Adam. Thank you very much for facilitating a really engaging and interesting discussion. So on behalf of UN Habitat's Africa Regional Office, thank you very much to you and to all those who have participated actively by contributing to or listening to this event. Thank you very much, everyone. Thank you very much. And thank you very much, Fruzina. Thank you, everyone. Bye-bye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Thank you so much. Bonne soirée, bye bye. Bye bye, bonne soirée. Merci. Salut Ralph. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt Jean-Paul. Merci. Et à bientôt.